rati na janmi loke metai. Rati na janmi loke metai. Samsara vishanale divinisha hiyajvale. Divanishi hiyajvale. Samsara vishanale divanishi hiyajvale. Rajendra Nandana Jai Shachi Sutta Hoilo Se. Rajendra Nandana Jai Shachi Sutta Hoilo Se. Balarama Hoilo Nitai. Balarama Hoilo Hina jata chilo harina me udhari lo. Dina hina jata chilo harina ma uchari lo. Udhari lo thara sakshi jaga madha. Thara sakshi jaga madha. Vrishabhana Suta Juta. Ha Prabhu Nanda Suta Vrishabhanu Suta Juta. Koi netali ho ranga pai. Narotama dasha koi natali ho ranga pai. Toma mine ke ache amara. Toma bina ke ache amara. Hari Hari Vifale Janama Gongaino. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Dvidžana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana.
Yamunatira vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Vertimas gal? Prabhu, gal galėtum skaityti vertimą? Ta bhajana, mes ką tik padainavom. Įjungt mikrofoną. Vertimas bhajano. O viešpatie, aš tuščiai eikvojau savo gyvenimą, turėdamas taip retai gaunamą žmogaus kūną ir negaibindamas Radžos ir Krišnos. Aš sąmoningai gėriau nuodus. Dieviškos Gokulos Vrindavano meilės lobis nusileido čia viešpatie, šventų vardų kolektyvinio giedojimo pavydalu. Kodėl aš niekuomet neturėjau skonio giedoti šventus vardus? Dieną ir naktį mano širdis dega materializmo nuodų ugnyje, o aš nesėmiau jokių priemonių išsivaduoti nuo jos. Viešpas Krišna, kuris yra Vradžos karalius sūnus, tapo Sači sūnumi viešpaties Čaitanio, o Balarama tapo Nitajumi. Šventi vardai išvadavo visas puolusias ir apgailėtinas sielas, to įrodymas du nusidėjėliai, Džagajus ir Mahajus. O viešpatie Krišna, Nando sūnau, lydimas Višavanų dukters, prašau, būk maloningas man. Narotadama Daso sako, o viešpatie, prašau, nestumk manęs nuo tavo rausvų lotosinių pėdų, nes juk tu, o ne kas kitas, esi mano mylimasis. Srila Narottam Das Thakur ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Preshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Reading from the beautiful Bhagavatam, Canto 11, Chapter 21, Lord Krishna's explanation of the Vedic path. Text number 22. So, this bhajan we just sang, there's one word in that bhajan that is also in today's verse. I want to see if you can discover that. Okay, he just said it. Vishaya biniveshena natmanam vedana param vriksha jivakaya jivan vyartam bastreva yashvasan Vishaya biniveshena natmanam vedana param vriksha jivakaya jivan vyartam bastreva yashvasan Vishaya biniveshena natmanam vedana param vriksha jivakaya jivan vyartam bastreva yashvasan. Vishaya biniveshena
Natmanam Vedana Param. Vrikshaya Jivakya Jivan. Vriksha Jivakaya Jivan. Yatmam Vastreva Yakshvasam. Vyatam Vastreva Yakshvasam. Vishaya Biniveshena. Vishaya Biniveshena. Atmanam Vedana Param. Atmanam Vedana Param. Vriksha Jivikaya Jivan. Vriksha Jivikaya Vedam. Vyatam Vastreva Yakshvasam. Vyartam Vastreva Yashvasan. Prabhu? Pirmą eilę ir tada pertrau. Jai. Okay, Mataji. Vishaya Bhiniveshena. Natmanam Vedana Param. Vriksha Jivikaya Jivan. Vyartam Vastreva Yashvasan. Vishaya Biniveshena. Natmanam Vedana Param. Vriksha Jivikaya Jivan. Vyartam Vastreva Yashvasan. Požadinis vertimas. Vishaya Juslinus malonumus. Abiniveshena pasinėrus. Na ne. Atmanam pats save. Veda žino. Na ne. Aparam kita. Vriksha medžia. Jivikaya gyvenimo būdų. Jivan gyvendamas. Vertam tuščiai. Vastraiva kaip dumplės. Jaha kuris. Švasam kvėpuoja. Translation and purport by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada's loyal, surrendered disciples. Srila Prabhupada Ki. Because of absorption in sense gratification, one cannot recognize himself or others, living uselessly in ignorance like a tree. One is merely breathing just like a bellows. Vertimas. Pasinėręs į jūsinius malonumus žmogus nepažįsta nei savęs, nei kitų. Jo gyvenimas aptemus ir neišmanymas, sąmonė beprasmis kaip medžio. Jis tik kvėpuoja, bet kvėpuoja ir dumplės. Purport. Just as trees having no means of defending themselves are always being cut down, similarly the conditioned souls are constantly being cut down by the cruel laws of nature, which impose innumerable miseries culminating in sudden death. Although foolish people think they are helping themselves and others, they actually do not know their own identity, nor the identities of their so-called friends and relatives. Absorbed in gratifying the senses of the external body, they spend their lives uselessly, without spiritual profit. This useless lifestyle can be transformed into a perfect life simply by chanting the holy names of God in Krishna consciousness as recommended by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Komentaras. Medžiai negali apsiginti, todėl juos nesunku nukirsti. Lygiai taip ir sąlygotos sielos pakliūva į materialios būties dėsnius, po materialios
meilės dėsnių kirviu, kurio smūgiai sukelia daugybę skausmų. O paskutinis atneša mirtį. Kvaili žmonės mano, kad gelbėja ir save, ir kitus, tačiau jie net nežino, kas esą ar kas yra jų vadinamieji draugai ir giminaičiai. Pasinėrę į jusinius kūniškus malonumus, jie tuščiai nugyvena gyvenimą, nepajudėję nei per žingsnį dvasinės raidos kelyje. Tačiau beprasmį gyvenimą paversti tobulų labai paprasta. Tai reikia įsiklausyti į šį Čaitanijos Mahaprabhu nurodymą ir kartoti Dievo vardus su Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. Om Jnanatimirandhasya Gyananjanashalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtang Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakamalam Shri Gurun Vaishnavams Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tang Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakan Vitams Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatide Shatarine Mukham Karoti Vachalang Pangung Langhayate Girim Yat Kripatamahang Bande Shri Guru Dinataranam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vancha Kalpaturvascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanabhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha. Again the verse Vishayabhiniveshena Natmanam Vedanaparam Vriksha Jivikaya Jivan Vyartham Vastreva Yashvasan. Because of absorption in sense gratification, one cannot recognize himself or others, living uselessly in ignorance like a tree. One is merely breathing just like a bellows. This reminds me of a verse from the second canto of the Srimad Bhagavatam. The first. Does anyone know what that verse is about the breathing of the bellows? No. Okay. Well, I don't remember it either. Okay, so we'll just continue. So absorption in sense gratification. This is the destroyer of self-realization. It says here in the beginning of the verse, absorption in sense gratification. Self-realization. Yes, because people are doing what's called, they're doing bahir artha. Does anyone know this? Bahir artha means, bahir means outside, artha means interest. Conditioned souls are pursuing something which is actually not in their interest. Natevidu svarta gatim hi vishnum. They don't know that the real goal of their life is to realize God and realize themselves. And I'm not just pointing at other people. I'm also in that category. I was born in complete ignorance. So, natevidu svarta gatim hi vishnu. Yes. Actually, in this world, the reality is we're alone. Yeah, we're actually alone and we're in the dark. But the guru is someone who brings the light for us to open our eyes. Prabhupada explains that when the sun rises,
you don't need to make any extra effort to know yourself. Ir Šila Prabhupada paaiškina, kad iš tikrųjų, kai saulė pakyla, nereikia dėti per daug pastangų suprasti save, pamatyti When, save. when you see the sun, you also see yourself. Kai matai saulę, matai ir save. So when you direct your consciousness toward Krishna, then you actually are serving yourself also. Taigi, kai mes Your own nukreipiam self-interest. savo sąmonę link Krišnos, mes taip pat nukreipiam sąmonę link savęs taip pat. Krishna bahirmukhoya bhogavanshakare. Japati adare taya. What is it? Nikatasta maya japati adare. That when the soul turns away from Krishna, immediately he is embraced by Maya. Taigi, kai žmogus tik nusisuka nuo viešpaties Krišnos, iš karto jį apkabina Maja. So there's actually a way to return to Krishna, Ir iš tikrųjų yra būdas, kaip sugrįžti pas Krišną. and it's a science, Ir tai yra mokslas. and it applies to all conditioned souls. Ir jis taikomas visoms sąlygotom sielom. So, in the first part of this chapter, Krishna was explaining how to live a pure life. Ir pirmame šios skyriaus The list? pirmoje skyriaus dalyje buvo apibūdinta viešpats Krišna apibūdina, kaip reiktų gyventi. Now, let me see. Now he's explaining the purpose of the Vedas. Ir dabar jis paaiškina vedų tikslą. And sometimes, like, we look at scriptures and we interpret it according to our own conditioning. Kartais mes skaitome šventraščius ir pagal savo sąlygotumą juos interpretuojame. Therefore, someone says the goal of the Vedas is actually to achieve heavenly lifestyle. Dėl to kažkas gali sakyti, kad pavyzdžiui vedų tikslas yra pasiekti rojišką gyvenimo būdą. Yeah. And there's nothing beyond enjoyment of the senses. Ir nėra nieko daugiau nei jūsinis pasitenkinimas. And another person will say, no, there's something higher. The Vedas say that we have to discriminate spirit and matter, and we have to become free from all this Maya. Ir kažkas gali ateiti ir pasakyti, kad ne, yra kažkas aukščiau, kad mums reikia išmokti skirti dvasią nuo materijos ir išsilaisvinti iš materijos. So these two paths are called Karma Kanda and Jnana Kanda. Taigi šie du keliai yra vadinami karma kanda ir gyana kanda. And then there's Upasana Kanda, which means the path of worshipping. Ir yra dar upasana kanda, kuri tai yra So- vadinama garbinimo keliu. Krishna talks about this in the Gita, Krishna tai apibūdina Gita. that people worship different demigods for different purposes. Kad žmonės garbina skirtingus pusdievius skirtingam tikslam. Someone wants to be very healthy or very strong. Kažkas nori būti sveikas ar stiprus. Someone wants to have a very beautiful husband or wife, Kažkas nori turėti gražią žmoną or a lot of wealth, ar daug turto, or a lot of education. daug Yeah. išsilavinimo. So they worship different demigods. Tai jie garbina skirtingus pusdievius. But any of these paths actually are only stepping stones to the true path in life. Ir bet kuris iš šių kelių tai yra iš tikrųjų laiptelis link aukštesnio tikslo. It's not necessarily wrong, but to conceive of it as the ultimate truth, that's a mistake. Tai nebūtinai yra blogas kelias, bet laikyti jį galutiniu tikslu tai yra klaida. Yeah. So the important thing is to know like what level, what qualification we have, and to act on that level. Taigi labai svarbu yra suprasti savo pačią lygį, sužinoti savo kvalifikaciją ir veikti tam lygiui. So everyone who has received knowledge from the spiritual master, their qualification is for bhakti. Taigi bet kas gavo malonę iš dvasinio mokytojo, jis turi kvalifikaciją atlikti bhakti. So all of us here, our main duty is to actually take up devotional service. Taigi mūsų atsakomybė čionai susirinkusių yra priimti atsidavimo tarnystę. This is Atlikti atsidavimo tarnystę. Lochandas Thakur calls it Ananda Kanda. Lošandas tą, kur tai vadina Ananda Kanda. Krishna also says Susukam Kartumaviyam. Krishna apibūdina tai kaip susukama. This- susukama this- karmavija. This path is actually there's no trouble at all. It's just enjoyment. Taigi šis kelias visiškai jame nėra problemų, tai yra vien Of pasimėjimas. course, it's not material enjoyment, but it's enjoyment for the soul. Tai nėra materialus pasitenkinimas, aišku, tai yra dvasinis pasitenkinimas. Yayatma suprasidati. Jei atmosferos. So, why don't we read the following verses so we can like get this in context a little bit, what's being spoken. Taigi paskaitykim
paskaitysim šiek tiek sekančių tekstų posmų, kad suprastume kontekstą viso. So you can go on reading 23. Taigi 23 posmas. Mhm. Karminė atlygį žadančios šventraščių ištarmės aukščiausio gėrio nesuteikia, o tik paskatina vykdyti išganingas religinės priedermes ir yra kaip ledinukas, kuris žadamas vaikui, kad tarsi išgertų vaistus. Okay, next. Patyrus materialią gimtį žmogaus proto užvaldo mintis apie jūsinius malonumus, ilgą gyvenimą, fizinę jėgą, lytinę potenciją, draugus ir artimuosius. Visas mintis sutelkęs į šios tikslus žmogus įsižavė tikroje. Next. Nesuvokiantis, kas jam pačiam naudinga, jis klaidžioja materialiosios būties labirintais ir brenda vis į tirštesnę tamsą. Todėl Vedas ir toliau skatina žmogų siekti materialių malonumų, jei jis tegu ir iš kvailumo nuolankiai vykdo Vedų priesakus. Mhm. Ne todėl, kodėl Vedas ir toliau skatina žmogų siekti materialių malonumų, jei jis tegu ir iš kvailumo nuolankiai vykdo Vedų priesakus. Čia atsakymas. Toliau. Mhm. Iš kito mąstymo žmonės nesuvokia tikrojo Vedų žinių tikslo ir sako, kad materialų atlygį žadantis gražbylingi Vedų žodžiai ir yra aukščiausiai tiesa. Tačiau permanysiai tikrai Vedų žinių esmę sako ką kitą. Next. Geidulingi, šykštus ir godūs žmonės tikruoju gyvenimo vaisiumi laiko jo žiedus. Apakinti ryškios liepsnos, dūstantis nuo jos skleidžiamų dūmų, jie neatpažįsta savęs. Next. Brangus Udava, kas gyvena dėl jusinių malonumų ir dėl jų atlieka Vedų apeigas, nesupranta, kad aš esu visų širdise. Jie nesuokia, kad visata nesiskiria nuo manęs, kad ji ir randasi iš manęs. Iš ties jie panašus į rūke klaidžiančius žmonės. And finally, next one. 30. Kas negali atsitraukti nuo jusinių malonumų, tam įslinga mano išdėstytų Vedų žinių prasmė, taip ir liks nesuvokiama. Smurtas tokiems žmonėms pramoga, jie žiauriai žudo nekaltus gyvūnus savo malonumui ir aukoja jos garbindami pusdievius, protėvius ir vyriausiasis iš dvasių. Tačiau Vedų aukojimo apeigynas nekursto aistros smurtį jokiomis aplinkybėmis. Yeah, so actually there's unlimited distractions that are supplied by the external energy of the Lord. Taigi yra daugybė trikdžių Given by sukurtų viešpačius. many ways to be distracted. Yra daugybė būdų, kaip galime susitikti. So there's a story of a boatman who helped a scholar cross the Ganges. Taigi yra istorija apie valtininką, kuris padėjo persikelt per Gangą. And I think you all know this story, so you can help me. Aš manau, jūs žinote šią istoriją, bet galima. This customer, he was a little more. This customer, he was a big scholar. Taigi tas jo, kaip sakyti, The guy who came, he was a big scholar. jo klientas buvo didelis mokslininkas. And he said, "Hey, boatman, pay attention to me. Look, I'm here." Ir jis iš karto paprašė, pareikalavo dėmesį į save, sako, žiūrėk į mane aš čia. The boatman came, said, "Yes, sir, what do you need?" Ir valtininkas atėjo, sako, "Take me across." sako, perplaukė. So they begin going, Ir jie plaukė. and the boatman, he starts speaking, having conversation. Ir valtininkas pradėjo pokalbį. The scholar, he's thinking, this guy's just a simple villager. Ir tas mokslininkas, jis tiesiog paprastas kaimietis. So he said, "What do you know about biology?" Ir jis paklausė jo, ką tu žinai apie biologiją. Yeah, and the boatman said, "Oh, sir, I haven't studied that. I don't know what that Ir is." valtininkas sako, nesimoko, I just- istorinė žinau. And then the scholar said, well, according to biology, there's like all these like little cells, and they're multiplying and they're developing and evolving. Ir biologas, tas mokslininkas sako, žinai, pagal biologiją visos ląstelės dauginas ir plečiasi ir viskas vyksta. And from this science comes, you can understand how diseases are spread and how to grow hybrid plants. Ir pagal šį mokslą tu gali suprasti, kaip stinta ligos ir kaip augalai tam tikrai auga.
And wow, I think at least 1/4 of your life is wasted because you don't know this science. Ir jisai pasakė, vien dėl to, kad tu nežinai biologijos šito mokslo, tu 1/4 gyvenimo iššvaistytas. Then he asked him, do you know anything about, what was the other thing he said? I don't remember. He said, excuse me, sir, Mr. Boatman, do you know anything about, give me a subject. You know, mathematics, okay? Do you know anything about mathematics? Jo paklausė, ar žinot ką apie matematiką? And the boatman said, well, you know, no, I don't really know anything. Jis pats prisipažino, kad irgi nežino nieko. And he said, well, you know, there's like all these ways you can do math and you can figure out how to create like rocket engines and you can create like all kinds of geometrical patterns, man. Pasididžiuodamas sakė, kad iš tikrųjų matematika yra toks didelis mokslas, gali išmokti kurti raketų variklius ir visą kitą apskaičiuoti. Yeah. If you come to my home, you'll see my board on my wall. It has all kinds of numbers. You'll never understand what it says. Sako, jeigu apsilankysi mano namie, pamatysi lentą krūvą prirašytą skaičių ir net nesuprasi, kas ten yra. I think at least half your life is wasted, man. Manau, bent pusę tavo gyvenimo iššvaistyta. And then he went on and on like this. Ir jis tęsė taip vis toliau. And the boatman, he's just sitting there tolerating. Who is this guy? What? Why is he attacking me like this? Vatininkas tiesiog sėdėjo ir stebėjo jį ir jis galvojo, ko jis čia dabar ordasi. So suddenly, the boat was a little bit old, so it started leaking. Ir staiga valtis pradėjo leisti vandenį ir pradėjo skęsti. Yeah, and they were sinking, and they were already in the middle of the river. Ir jie pradėjo skęsti vidury pačios upės. The boatman said, "Oh no, there's nothing I can do." Ir valtininkas pasakė, o ne, nieko nebegaliu padaryti. He said, "Mr. Scholar, sorry, we're gonna have to swim to the other side." Ir valtininkas pasakė, mokslininkė, turėsim plaukti kitą kranto pusę. They jumped in and started swimming. Jie iššoko į upę ir pradėjo plaukti. But he saw the scientists were just yelling and shouting. Bet jis pamatė, kad mokslininkas tiesiog šaukė. And he said, "What? You don't know how to swim?" Ir jis pasakė, ką tu nežinai kaip plaukti? And the mokslininkas said, "No, I don't know how to swim." Ir mokslininkas atsakė, ne, aš aišku nežinau kaip plaukti. And then the boatman said, "But 100% of your life is wasted." Ir tada valtininkas pasakė, tada tavo 100% gyvenimo iššvaistyta. So this is a problem with okay. We in today's world, it's very valued, this specialization. Taigi šiandieniniam pasaulyje labai vertinama yra specializacija profesija. Like some guy, he's only extremely good at golf, like Tiger Woods. Kažkoks žmogus, pavyzdžiui, Tigeris Woodsas labai gerai orientuojas golfą. Or someone like knows exactly how to repair like vacuum cleaners. Arba kažkas labai puikiai žino, kaip šitus siurblius remontuoti. There's like thousands of very specialized jobs. Yra tūkstančiai specializacijų. But it's okay to want specialization because we're all special. Ir viskas gerai turėti vieną specializaciją, būti geras vienoj srity. But there should be a limit, you know. Mes visi kažkokį gabumą turim, bet turi būti limitas tam. Like human life is not meant for like going really deep into something that really has no consequences. Žmogaus gyvybės forma nėra skirta eiti labai giliai į tai, kas neturi pasiekti. Is that? That has no like real value. Neturi tikros prasmės, vertės. Yeah, so like jivasya, what is it? Tattva-jigyasa. Yeah, human life is meant for inquiring about the absolute truth. Žmogaus gyvybės forma skirta klausti apie absoliučią tiesą. Yeah, and everything else should just support that endeavor. Ir visa kita, kas lieka, tai tiesiog tarnauja tam poreikiui. Yeah. Nirvritta tarshair upagiyamanas bhavoshaji chotra manobiramat yat uttama shloka gunanuvadat pumam virajeta vinapashugnat. So this means that there's many things you can glorify in this universe. Taigi tai reiškia, vertimas viso šito citatos, tai yra, kad tu gali garbinti daugybę dalykų visatoje. Do you remember in the first canto that whole section about how people are always busy glorifying? Taigi pirmoje
užsiema garbinimo veikla. It's just- Tokia jau šlovina kažką. It's an unavoidable fact. We have to engage in glorification of someone or something. Ir ten teigiama, kad tai ne... No, teigiama, I'm telling you, it's fact. Ir tai yra faktas. Yeah. Ten yra faktas. Tai yra faktas, kad mes turim natūraliai užsiimti kažkokią šlovinimo, garbinimo veiklą. That's just part of who we are. Tai yra dalis, ko mes... What is it? What is that verse? That Gurudev likes to quote that verse. That the camels, asses, dogs, and hogs, they glorify other bigger ones. Yeah, you can explain that. I don't know how to say it. Yra toks posmas Bhagavatam, kur apibūdina, kad žmonės panašus į asilus, kiaulės ir kupranugarius šlovina į save panašius. Yeah. So, Jai, Gaura Chandra ki Jai. So this verse back, Nivrittatarshaya Rupagina Manas. This verse explains that those who have become, how do you say? They're fed up with the glorification of the material things. Taigi tie, kas yra prisimaitinę šlovinimo materialių objektų, They actually find pleasure in glorification of Uttama Shloka, the supreme truth, which is praised in like perfect poetry. jie atranda džiaugsmą domėtis aukštesnė poezija, kuri apibūdina aukščiausio Dievo asmenį. Yeah, because Krishna can only be described by perfectly chosen words. Nes Krishna vadinamas Uttama Shloka ir jis apibūdinamas aukščiausio lygio žodžiais. Such glorification is received in the bona fide parampara from spiritual master to disciple. Ir tokia Glorification. toks šlovinimas įgyjamas iš dvasinio mokytojo. Bhavoshadat chotra manobiramat. And this is actually the medicine for conditioned souls who are undergoing repeated birth and death. Ir tai iš tikrųjų yra medicina žmonėms, vaistai žmonėms, tiem, kurie klajoja gimimo ir mirčių cikle, Then puman virajeta vina pashugnat. The only people who cannot appreciate this glorification Ir tik tie, kurie negali vertinti šio šlovinimo, they are pashugnat. They are killers of animals or killers of themselves. tai yra gyvulių žudikai, gyvūnų žudikai arba savęs paties žudikai. Yeah. So the qualities of the Lord are meant to be are the real object of glorification. The qualities of the Supreme Lord Taigi viešpaties savybės are meant to be glorified by us. They're our object of. skirta mums šlovinti. Yes. Krishna doesn't need anyone to glorify him. Krishnai nereikia, kad jį kažšlovintų. But he, just like a father, he doesn't need from his son anything really. Lygiai kaip tėvas, jam nereikia iš savo sūnų per daug nieko. But when the child he tries to make something nice, Bet kai vaikas nori kažką gražaus, and it may be very simple, art, net ir paprastą kažkokį piešinuką, and no one would ever pay any money for that. ir niekas net už tai nemokės. But for the father, it means so much Bet tėvui tai reiškia be galo daug. because there's love there. Nes ten yra meilė. So he accepts that gift, and it might be a little drawing, and he puts it on his wall. Taigi jis priema tą paprastą piešinėlį ir pakabina ant sienos. And he feels so satisfied. Ir jį tai džiugina. So this is how we can please Krishna. Tai taip mes galime patenkinti. We don't have to become anything so great, actually. Mums nebūtina tapti be galo didžiais kažkokiais. We don't have to become great scientists, or we don't have to become like super amazing, kirtan singers or something. Mums nebūtina tapti didžiais menininkais, mokslininkais ar dideliais kirtano lyderiais. Or like extremely beautiful. Like, of course, we try to do things nicely, Be abejo, mes stengiamės dalykus atlikti kuo įmanoma geriau. but Krishna, ultimately, he's Bhava Grahi Janardana. Ultimately, he's just looking for the bhava, for the mood in which we do something. Bet galų gale jisai įvertina mūsų jausmą ir nuotaiką, kurį įdedam darydami And jam tarnystę. it's the same thing in the case of the spiritual master. Lygiai tas pats atvejis ir su dvasiniu mokymu. So this reminds me, there's a word in this text today that I noticed, shvasan, the last word. Ir paskutinis šiandienos teksto žodis yra švasan. That explains that the breathing of a person who has no higher goal in life
is just like then sense gratification is just like the trees, or no, excuse me, what is it? Dumplės. Yeah, just like bellows. Yeah. Taigi tas paskutinis žodis apibūdina tai, kad žmogus, kuris pasinėręs į jusinius malonumus, jo kvėpavimas yra palyginamas kaip dumplėmis, nors dumplės irgi negyvos. So this is a very interesting verse. It's from Mukundamala Stotra of Yamunacharya. Excuse me, Kulashekar Maharaj. Mukundamala Stotra. Okay, so it goes like this. It's really amazing. Try to follow. It's how does it go? Pritvirenura anupayangshi kanika palgu spulingo lagus. So it says he's explaining how this universe becomes insignificant for a devotee of the Lord. Taigi čia apibūdina, kaip žmogui ši visata tampa nereikšminga Viešpatės atsidavusiems. viešpatės atsidavusiems, visata tampa nereikšminga. Tejo nishvasanam maruttanutaram randram susukshmam nabha. So he says that the Prithvirenuranupayangsi, all of the planets and all of the great kingdoms, Taigi jis apibūdina, kad visas planetos ir visos didžios karalystės, they become reduced in importance to like a particle of dust. jų svarba sumažinama iki dulkelės dydžio svarbumo. And then Tejo Nishvasan, yeah. And all of the fire, all of the fire energy of the universe, like the sun, Ir visa visatos ugnies energija, kaip saulė, becomes palgus palingo lagus, just like a very insignificant spark. tampa tarsi nereikšminga maža liepsnelė. Then all of the great oceans and bodies of water, Visi didieji vandens kūnai, vandenynai, they just like a drop. jie tai tampa tarsi lašelis. And all of the wind, all the great winds, blowing winds in the universe, Ir visi vėjai visatos. become just like nishvasanam, just like a small breath, a sigh. Tampa kaip toks mažas atodūsis. Kshudra rudra pitamaha praprataya kita samasta sura means that all of the great demigods, beginning from Shiva and Brahma, Visi didieji pusdieviai, pradedant nuo Šyvos ir Brahmos, they become just like little insects. jie tampa kaip maži vabzdžiai. Drishte yatra satarako vijayate swapadidula kana. When does this happen? Ir kada tai nutinka? As soon as a person gets darshan of even one particle of dust from the lotus feet of the Lord. Tai nutinka tuomet, kai žmogus gauna bent vieną mažą dalelytę viešpaties lotusinių pėdų dulkių. In many places of the Bhagavatam, it's explained that when the devotee sees the Lord face to face, Ir Bhagavatam apibūdinama palaipsniui, kaip žmogus pamato viešpatį akį. he sees everything. Jis mato viską. His desire to see is completely satisfied. Jo matymo poreikis visiškai pilnai Like, patenkintas. The everything maya tatamidang sarvam. Krishna says, nothing is beyond my existence. Krishna sako, kad nėra nieko anapus mano egzistencijos. Vigyam bhavati sarvam vigyate. The Vedas say, once you know this truth, Krishna, the Vedas say, Sako, kad kai jūs tik žinot šią tiesą apie Krishną, you know everything. jūs žinot viską. Therefore, Prabhupada knew everything. Dėl to Prabhupada žinojo viską. We can take full shelter at the lotus feet of Srila Prabhupada. Galim priimti pilną prieglobstį prieš Someone challenged Srila Prabhupada, if the guru, if he knows everything, can he tell us how many windows there are in the Empire State Building? Ir kažkas metė iššūkį Šilai Prabhupadai. Sako, Šilai Prabhupadai, jeigu guru žino, kiek yra langų Empire State pastate, ar tai reiškia, kad jis žino viską? Do you know how Prabhupada... No. Did you understand what I said? He said, if the guru knows everything, can he say Jo, jeigu how guru many žino windows? viską, tai ar jis gali pasakyti, kiek langų Empire State Building? So, do you know how Prabhupada Ar answered? žino, kaip Šilai Prabhupada atsakė?
He answered with a question. Jis atsakė klausimą. No? Nobody remembers? You maybe, I'll remind you. You've heard it, I'm sure. Prabhupada said, how many drops of water are there in a mirage? Ir Šrila Prabhupada atsakė klausimu, kiek yra lašų vandens miraže. A perfect question, perfect answer. Tai yra tobulas klausimas ir atsakymas. Prabhupada just exposes how useless such information is. Šrila Prabhupada tiesiog atvėrė akis, paaiškino, kokia beviltiška tokia informacija yra. Yeah. So a devotee, gradually as he comes to realize what is the illusory energy, he becomes detached from it. Taigi, kai atsidavęs pradeda suprasti, kas yra iliuzinė energija, jisai atsiriboja nuo jos, atsižada. But in the beginning, we're still like really confused about what we should do and what is our goal. Bet pradžioje mes gal turbūt šiek tiek dar sutrikę, nesigaudom, ką mums reiktų čia daryti. There was a verse in the beginning of this chapter that explains this. A very important verse, very important. It's number 2 of this chapter. Ir antras šios skyriaus posmas. Sve sve dikarya nishta saguna parikirtita viparyayas tudosha syad ubhayor esha nischayaha. Steadiness in one's own position is declared to be actual piety, whereas deviation from one's position is considered impiety. In this way, the two are definitely ascertained. Taigi, posmas skamba taip, pastovumas vykdant nustatytasias pareigas, sakoma, yra tikroji dorybė, o pareigos nepaisymas nuodėmė. Taip apibrėžiamas dorybė ir nuodėmė. So, Dorybė ir nuodėmė. okay, the last paragraph of this, you can just start reading, please. Ir paskutinis komentaras. Yeah. Paragrafas skamba taip. 19 skyriaus 45 posme viešpats Krišnas sako, guna doša deširdošo gunas tubaya vardžita. Nereikia ieškoti viešpaties tarno asmeniniai materialių dorybių, nei ydų. Tikrasis religingumas būtent ir yra pakėlimas virš tokios materialistiškos suvokties. Šrila Višvanata Čakravartis Thakura pažymi, kad bendravimas su žmonėmis, kurie entuziastingai praktikuoja karma jogą ar dhyana jogą, pradedančiam bhaktui kartais daro nešamą poveikį. Tada jo tarnystė ima reikštis materialų siekį. Ir priešingai, paprastas žmogus, matydamas tyro bhakto iškilumą, kartais bando išoriškai jį imituoti, nes jam atrodo, kad ir jis yra pasiekęs tyros atsidavimo tarnystės lygį. Tokia bhakti jogos forma be abejonės nusipelno kritiško vertinimo, nes savanaudiškas veiksmas, teoriniai filosofiniai samprotavimai ir iliuzinė puikybė yra kliūtis tyros atsidavimo tarnystės kelyje. Tyro bhakto atsidėjusio vien viešpačios tarnystei kritikuoti negalima. Tačiau kai bhakto atsidavimo tarnystė turi materialių bruožų, kritinė pastaba jam būtų neprašau, nes pastumėtų į tyros atsidavimo tarnystės lygį. Tie, kurių bhakti jogos praktika yra mišri, kurie negali pasinerti išimtinai į atsidavimo tarnystę, neturėtų tapti klaidinančių pavyzdžių naivuojams. Bet jei žmogus dar negali visiškai atsidėti Krišnos sąmonės praktikai, jis neturi atmesti savo religityviųjų pareigų neva todėl, kad jos yra iliuzinės. Pavyzdžiui, dėl nepajėgaus visiškai atsidėti tyros Krišnos sąmonės puoselėjimui. Pavyzdžiui, dar nepajėgus visiškai atsidėti tyros Krišnos sąmonės puoselėjimui žmogus neturi mesti šeimos dėl to, kad ji neva yra iliuzija, nes netrukus jis ims ieškoti neteisėtų lytinių santykių. Tai kol žmogus yra nepasiruošęs tiesioginiai Krišnos sąmonės praktikai, jis privalo puoselėti materialią dorybę ir nežinias apie materialų pasaulį. Mm-hmm. So, the pure devotee's activities cannot be imitated. Taigi, tyro atsidavusio elgesys, veikla negali būti imituojama. Mm-hmm. So, this reminds me, I was reading this book by Shivaram Swami.
It's about, he makes a good observation about trees. Šivarama Swami savo knygoje apibūdina įdomiai medžius. So, Secretary of the United Nations, here's a quote from the Secretary of the UN. Tai yra citata iš Jungtinių valstijų sekretoriaus. Sustainable development is the pathway to the future that we want for all people. Sustainable development. Taigi, stabilus, sustainable, Help? jo, palankus vystymasis. Sustainable means we're using energy from the world, but we want to be able to keep using the energy without running out. Aha, taigi, Sustainable. We want to sustain our development. Išteklių palaikymas ir kažkoks. I don't know the word, how you would translate it. Yeah. Sustainable development. Means, now there's this whole trend, like, we don't want to use, like, only gasoline. We want to also have electric cars, right? Like Tesla. That way, Tesla. So that we can continue enjoying sense gratification without the guilt of feeling that we're hurting the earth. Yeah. You can explain that. That was just part of my comment. Būtent reiškia tas sustainable development kalba apie tai, kad There's an example I gave, like the cars. We drive cars. jo, tai pavyzdžiui, jeigu mes vairuojam mašiną, We don't want to stop driving cars. kažkokius gamtos išteklius, bet jaučiamės kalti, kad gamta kenčia nuo to, tai mes nenorim atsisakyti mašinų naudojimo, bet norim jas pakeisti į kažkokį ekologišką variantą. Yeah, very good. Perfect. Prabhu. Thank you. Sustainable development is the pathway. So this pathway that you just explained, that's the future. Taigi šitas kelias yra ateitis. And we want that for everybody. Reikia to siekti. So Shivaram Maharaj comments. Taigi Šivarama Maharajus He komentuoja. says, I apologize, but you're wrong. Aš atsiprašau, bet jūs klystate. He says, you want this sustainable development, but you can't have it. Jūs norit šio tokio vystymosi, bet jūs negalite jo turėti. Humanity as a whole is enough developed. Žmonija bendrai paėmus pakankamai pažengus. Right now, we're using 50% more resources than this planet has at its disposal. Ir šiuo metu mes naudojam 50% daugiau išteklių negu pati Žemė gali turėti. So logically, we can't develop anymore. Taigi, logiškai pagalvojus, mes nebegalim daugiau kažkur vystyti. If we actually want a future for everyone, Jeigu mes norim ateities visiems, then instead of developing, tad užuot vystėsi, we need to redistribute wealth mes turim išdalinti turtus and cut back ir 50%. grįžti atgal 50%. So the idea is to give up the idea of further development and be satisfied with what you have. Taigi idėja yra sustabdyti tolimesnį vystymąsi ir atiduoti tai, ką mes jau turim. So if you look at trees, Taigi, jei pažiūrėtume į medžius, they only grow so high. jie auga tik aukštyn. You can keep trying to feed them, water them, they won't go any higher. Jūs galite juos laistyti, jie neaugs aukščiau. So they cannot simply keep growing and growing and growing and Jie growing. negali tiesiog savaime augti ir augti ir augti. They know better than us. Jie žino geriau už mus. They know if they grow too high, they will fall over, they'll topple over. Jie supranta, kad jeigu peraugs aukštai, jie nugrius. So he says, next time you're in a park or a garden, you can look up at the trees. Taigi kitą kartą čia rekomenduojama, kai būsit parke, galite pasižiūrėti, pastebėti medžius. And that is what it means to know your limits. Ir tai rodiklis, kad mes turim limitus. Yeah. Tai reiškia, kad mes turim suprasti, kad mes turim limitus. Mm-hmm. Yes. So same thing in devotional service. Tai lygiai taip pat ir atsidavimo tarnystė. We should know what are our limits, what we can do. Mes turime suprasti, kokie yra mūsų limitai, ką mes galime. You might say, well, I haven't had like a revelation about Krishna, therefore I'm not detached from the world. Mes galim pasiteisinti, kad mes neturėjom Krishnos realizacijos, ane, ir mes negalim atsisakyti pasaulio. So, but then there's another verse very similar to this. Bet yra kitas posmas, labai panašus. This is really nice. This is also about the devotees. Jis taip pat apie atsidavusius. What is it one? Kaivalya narakayate tudashapur akasha pushpayate. Means that for a devotee, this idea of moksha,
of liberation, it's just like going to hell. Atsidavusiam mokslas idėja, išsivadavimo idėja yra prilyginama pragariškai. And this idea of a long life of enjoyment in the heavenly planets, it's just I'll go short sentences. Ši idėja mėgautis ilgą laiko tarpsnį ironiniais malonumais It's just like phantasmagoria. yra tarsi fantasmagorija. Durdantendriya kala sarpapatali protkatadangstrækte. And this idea that we have to control our senses and completely cut ourselves off. Ir ši idėja mėgautis, No, to sustabdyti mėgamas juslėmis ir visiškai atsiribos, iškirsti. it's so artificial, you know. It's really artificial. Yra labai nenatūralus. But for a devotee, he doesn't worry about the senses. Atsidavę, nes jam nerūpi jusės. Because the senses are just like snakes whose teeth have been removed. The teeth that give poison, those teeth are removed. Nes juslės tai yra kaip gyvatės dantis, kaip gyvatė, kurios dantis buvo išrauti. Yeah, yes. Vaikuntha, he's using his senses in service of the master of the senses. Jis naudoja savo juslės, juslių šeimininkas. Vishvam purna sukhayate. The whole universe becomes a place of happiness. Visa visata tampa palaimos vieta. Vishvam purna sukhayate. Vidhi mahendradi chakritayate. And the great demigods become just like little insects. Ir didieji pusdieviai tampa kaip maži. Chaitanya kripa kataksha vaibhavatim tam eva gaurastuma. That this happens to a person Ir tai nutinka tam, who receives the merciful glance of Sri Chaitanya Mahaprabhu. kuriam nusišypso pamatyti No, Čaitanijos Mahaprabhu. did you say it right? Gailestingas, He receives the glance of Mahaprabhu. į kurį viešpats pažvelgia. Yeah. So we don't need to try to see Krishna. Mums nebūtina stengtis pamatyti, We should try to be seen by Krishna. mums reikia stengtis būti pamatytais kaip pats Krishna. So how do we get seen by Sri Chaitanya Mahaprabhu right here? Kaip mums būti pamatytais Čaitanijos Mahaprabhu. Are we seen? How does he see us? How does he want to see us? Kaip padaryti taip, kad jis į mus atkreiptų dėmesį, pamatytų. I'm asking, yeah, you can please. What is it? Jo, ką daryti, kad viešpats Čaitanijos Mahaprabhu norėtų pamatyti mus. I'm trying to say things in a way that's like easy to translate. Sorry if I'm not doing well. So, any thoughts on that? I didn't understand. For example, when children want the attention of parents and parents don't pay attention, then children do some mischief. Oh, mischievous. And then Okay. Mataji Yadari tokį juokelį pasakė, kad vaikai, kai jie nori kartais tėvų dėmesio, bet jo negauna, jie kažką iškrečia. Well, actually, Trivikram Maharaj said something similar, but he wasn't joking. Svamis irgi kažką panašaus pasakė, bet He said- iš tikrųjų jis juokavo. He said it's like when you go to feed the ducks, you know, by the river, you take your bread and you're feeding the ducks. Jisai papasakojo, kad kai mes einam šert antis, Then who do we give the bread to? The one that's quacking the loudest. ir mes duodam tai, kuri garsiausiai reikalauja. So if we cry out the holy names loudly, Taigi jeigu mes verksim, šauksime, šauksim. the Lord will see this one. He's crying really. He's really crying. Verksim dėl viešpaties, labai stipriai, ir viešpats pamatys, oi, šitas tikrai labai stipriai verkia. Give him some mercy. Ir duokit jam malonės. So yeah, we should. I don't know. I mean, there's so many ways you can answer this. Taigi yra daugybė būdų, kaip atsakyti į šitą. Anyone else want to say how to get Lord's glance? Serving Vaishnav Seva, he says. Prabhu sako, kad tarnauk Vaishnava. Very nice. Very good point. Yeah. Because Krishna says, I'm in the heart of the devotees and they're in my heart. I don't know anything but them and they don't know anything but me. Ir Krishna iš tikrųjų sako, kad aš esu atsidavusi širdyse, o atsidavę yra mano širdyje. And on the Ir jie nieko nežino.
I'm where my devotees glorify. Yeah, so I am where the devotees come together and glorify me. Taigi yra toks posmas, kiekviena prabhu atkūrė kalbą ten, kad jo, aš nesu nei vaikintos planetose, nei jogų širdise, aš esu Ten ten, kur? kur mano aktyviai atsidaro, mane šlovina. So, good point, yeah. So actually Nam Sankirtan Taigi, is a great way. Taigi, Nam Sankirtanai yra didis kelias. Yes, to chant the holy names and to encourage others to chant the holy names because that's our Yuga Dharma. Taigi, kartoti šventus viešpaties vardus ir skatinti kitus tai daryti, tai yra yoga dharma. And Mahaprabhu said that I came so that in every town and village my name will be heard. Taigi Chaitanya Mahaprabhu pasakė, kad aš atėjau į šį pasaulio tam, kad kiekviename kaime ir miestelėje skambėtų mano šventi vardai. Yes. Yes, Mataji. Lietuviškai, Tokia man jūs supranta. suprantate. I have to switch my brain a little bit to Litushka now. Aš kažkaip prisiminiau tokį vieną labai gražų posmą, kad taip kaip upės visada teka žemyn, taip ir viešpaties malonė, niekad neteka ten, kur yra išdidus žmogus, kaip sakyti. Jis gali garsiai šaukti, jis gali net padaryti kažką taip, kad kiti pamatytų ten, pasitarnauti su kažkokiu motyvu, netgi gali. Bet viešpats žino tą širdį, jeigu ten yra nuolankumas, suvokimas savo tokios padėties, Yes. tada malonė tikėtina, kad Wonderful. gali ateiti. Wonderful point. Thank you. Yeah, it's actually, I was just reading in the 8th canto, Prabhupada is saying that the devotee, he's always, ready? The devotee, he's always, you don't have to say 8th canto, but just the devotee, he's always like going, he's always desiring to see the Lord. Taigi, atsidavę visą laiką trokšta pamatyti viešpatį. But he never demands, he never orders Krishna, come before me. Bet jis niekad nereikalauja viešpatės stok prieš mane. He's willing to wait life after life after life. Jis pasiruošęs laukti gyvenimas po gyvenimo. But the desire is always burning. Bet troškimas jis visą laiką neliepsnoja. Mahaprabhu taught that. Mahaprabhu to mokė. Ashdishyava pararatang pinastuam adarshanan mar mahatang karotava. Even if I don't see the Lord, Netgi jeigu aš nepamatysiu viešpatį, I will never worship anyone else. aš nieko kito negaliu. That doesn't mean we don't respect people, obviously. Tai nereiškia, kad mes kitų žmonių negerbime. But our goal, the goal of our life is to please Krishna. Bet mūsų gyvenimo tikslas garbinti, patenkinti viešpatį. So, I just like to end on one note. This is from Prabhupada. This is a class on Srimad Bhagavatam. Prabhupada. Taigi, viena Let's hear Prabhupada, actually. Šilas Prabhupadas paskaita. So, okay, again, today's verse, before we hear this, we'll just like try to put everything together a little bit. Steadiness in one's own position. Oh, sorry. What is it? 22. 22. 22 posmas. So it says, Vishaya biniveshena natmanam vedaparam vriksha jivika jiva. This, because of absorption in sense gratification, one cannot recognize himself or others. Living uselessly in ignorance, like a tree, one is merely breathing just like a bellows. Yeah. Taigi posmas dar, kad pasinėręs jūsinius malonumus žmogus nepažįsta nei savęs, nei kitų. Jo gyvenimas suaptemus ar mano išmanymo sąmonė beprasmis kaip medžio. Thank you. Jis tik kvėpuoja, bet kvėpuoja. So this is, it's like I could read it to you, but it's so much better when you hear Prabhupada's voice. We're going to hear Prabhupada's voice now. Perskaityt, bet daug geriau, palankiau išgirsti Šilos Prabhupados balsą. We are not for God. For God is what is used. Wait a second, just 1 second. Be patient. And be prepared for going back to home. Wait a second. That should be it. Sorry about that. 42. Therefore, in this age, if a man can maintain his family, that will be doctor. Oh, very fortunate. So don't take
this so-called material civilization has got any value. Reject it. You see? And be prepared for going back to home, back to home. That should be it. Don't be allured by these rascal leaders. And the another rascal, the Mayavadi, they cannot believe all these things, make it zero. Sunnavad. They also do not like the modern ways of life, disgusted, but they have no adjustment. And therefore make it impersonal, zero, finish. Here is not zero, here is substance. We are not after zero, we are after substance. Substance is described here. Okay, so I'll just give you in case it wasn't clear, we can speak it. Prabhupada says, don't take this so-called materialist civilization that has got any value. Šila Prabhupada sako, negalvokit, kad ši materiali civilizacija turi kažkokią vertę. Reject it. Atmeskite. You see? Be prepared for going back home, back to Godhead. Jūs matot, pasiruoškit sugrįžti namo pas Dievą. That should be the aim. Tai turėtų būti. Don't be allured by these rascal leaders. Nebūkit suklaidinti šių niekšiškų lyderių. And another rascal, Ir kitas niekšas. the Mayavadi. Ir Mayavadi. They cannot believe all these things. Jie negali tikėti visais tais dalykais. Make it zero. Tiesiog padaryti Shunyavad. They also do not like the modern ways of life. Jiem taip pat nepatinka modernus gyvenimo būdas. They're disgusted, Jie pasišlištėja. but they have no adjustment. Bet jie neturi alternatyvų. Therefore, make it impersonal, zero. Dėl to jie viską padaro nulį. We are not after zero. Mes nesiekam visko. We are after substance. Mes siekiam substancijos. Esmės jų. Srila Prabhupada, key. Okay, I guess we'll stop here unless you want to give time for questions, answers, comments, and protests. Okay. Nu, gal vienas klausimas. Thank you very much for the Thanks. lecture. Oh. It was very inspiring. It touched my heart at the very start. You told the story about Gaura Chandra ki jai. the story about the boatman Hmm. and the scientist. And there this it arose an old protest in my heart that I often feel that in ISKCON we are double-faced people. We are Maya, materialism, it's bad to turn away from it, and at the same time we are using all these things, smartphones, computers, cars that are invented by those people that study mathematics, and they invent those things and we use them, and we are glad to have them, to use it in our preaching. And in my opinion, even those mathematicians get a benefit because we use those things for preaching. Yeah. And I feel like there is an enormous gap, and it is getting every day only wider between our preaching and trying to connect to those people. I often feel like I try to measure if I were a person coming to the temple for the first time, or I hear a lecture on a computer, and would I be inspired to join ISKCON, to come here in our society? And often I have to confess myself that no, I wouldn't wish. I would hear that, oh, Christians are bad at this and at that point, they will never understand this and that. Materialistic consciousness is bad, and I would feel like, what are they talking about? They're having their noses up in the air, the rain is dropping into and it makes me feel sad because I was in this materialistic consciousness 5 minutes ago. I'm still in it at some point, definitely. And I just want to attract people to Krishna consciousness, to be attractive to them, and not to point you are bad
at this and you are bad in that. And I don't feel how this can attract people and makes me feel helpless. Mm. Please help me figure this out. Thank you very much. Well, that's a big topic, and it's a big topic. So there's Tai aš padėkoju Dvidžamani Gaura prabhu už nuostabią paskaitą, jinai labai palietė mano širdį. Ypač pradžioj, kai pasakoju tą istoriją apie materialistą mokslininką, kuris kėlėsi valtimi. Ir aš dažnai jaučiuosi dvipoliškai paskaitose, kai jaučiu kritiką materialistams, nes pati tokia buvau prieš 5 minutės ir tebesu kažkuria prasme ir jaučiu, kad dažnai įskonio žmonės atsidavusieji jaučiu tokią nuotaiką, kad mes esame aukščiau už juos, kad jie yra blogi tuo ar anuo atžvilgiu, kad, pavyzdžiui, krikščionys niekada nesupras kažkokių dalykų, kuriuos mes suprantame, bet aš tai labiau matau, kad tai yra kaip jų stepping stone, kad jie dabar yra šitame etape ir galbūt jie kada nors ateis ir į mūsų etapą ir man norėtųsi juos labiau pritraukti prie mūsų, o ne atbaidyti, baksnuojant pirštų, ką jūs blogai darote. Aš nejaučiu tos nuotaikos, kad tai galėtų pritraukti žmonės ateiti ir dėl to dažnai man būna liūdna, kai klausau paskaitos ir man atrodo, kad pirmą kartą išgirdęs apie Krišną sąmonę žmogus, jeigu paklausytų tos paskaitos, turbūt nusisuktų ir nueitų galvodamas, kad Krišnai tai yra pasikėlę ir laiko save geresniais už kitus. Tai tiesiog turiu šitą liūdesį pas save širdį ir norėjosi juo garsiai pasidalinti. Prašau, Actually, we actually really appreciate our Christian brothers. I know in America, I met many Christians who I admire. Iš tikrųjų, mes labai gerbiam ir vertinam savo krikščionis brolius. Yeah. Aš Amerikai daug krikščionių. Without Christianity, my life would have been a lot worse. Be krikščionybės mano gyvenimas būtų daug prastesnis. Like, I grew up in a town outside. I was not in the city, I grew up in a town. Aš užaugau miestelį, And nedideliam mieste. when I was 9 years old, I moved to the city. Kai 9 metų aš persikėliau į... And for my child mind, it was such a clear, big difference. Ir mano vaikiškam protui tai buvo labai milžiniškas skirtumas. Like in the town, there was still Christian values, so we would like pray before we eat, and we would pray before we sleep. Ir tam miestelį, kaimelį buvo tradicinės dar išlikę, tai mes visą laiką melsdavomės prieš maistą ir prieš... Before going to sleep at night, we pray to Christ. But in the city, oh my God, man, there was like you just joined a pack of animals. Bet mieste tai tarsi, nežinau, The- tarsi sutinki gyvulių bandą Like the kids, you know, they were like insulting each other, ir vaikai užgaulinėjo vieni kitus. and I remember I became part of that. Ir aš tapau dalim to. I started like making fun of other kids and enjoying seeing their faults, you know, feeling bigger than them. Pradėjau mėgautis, matyti kitų draugų vaikų trūkumus ir jaustis geresniu už juos. Then you create like little cliques, little like groups that they fight with each other. Tada prasidėdavo kūrimai visokių grupių, kurios And if you talk about prieš kitus kariauja. if you talk about God or prayer or something like that, then Jeigu kalbate apie Dievą ir maldą, then they think like you're really weak. ir jam pradeda galvoti, kad tu esi be galo silpnas. Yeah, so we're not actually sectarian. The Hare Krishna movement is not meant to be sectarian. Taigi, Hare Krishna judėjimas nėra sektantiškas. Of course, in any spiritual organization, most of the people will be on what's called the Kanishta level, Iš tikrųjų, bet kurioj dvasinėje organizacijoje didžioji dauguma žmonių bus kanishta lygyje. which means that they actually cannot feel the equal, like they can't feel the oneness of all life. Ką reiškia, kad jie neturės to vienovės visos
they still like emphasize in their minds, they emphasize the differences. Ir jie savo protę tiesiog pabrėž skirtumus. So Prabhupada, he also preached very strongly against materialistic civilization and the influence of science. Ir Šrila Prabhupada labai stipriai pabrėždavo materialistinę visuomenę ir materialistinį mokslą. But Srila Prabhupada's purpose in doing that is to expose the, how do you say, the cheating. Bet Šrilos Prabhupados tikslas, motyvacija tai daryti buvo tiesiog atskleisti sukčiavimą. So in the beginning of Bhagavatam, it also says Dharma Kaitava Projita. It says that this book from the beginning is meant to throw out all types of cheating. Taigi Šrimad Bhagavatam antrame posme ten kalbama apie tai, kad šita knyga nuo pat pradžių skirta tam, kad jinai tarsi atmestų visą sukčiavimą. So it's important to notice that it's not only devotees who are proud sometimes. Ir man labai svarbu suprasti, kad ne tai, kad atsidavę visą laiką kartais atrodo pasididžiavę, But also like everyone in the world. bet iš tikrųjų visi pasaulyje yra pasididžiavę, Everyone in the world is in Maya. visi Maya. So that means that like the mind tells us that like, oh, you know, they're so happy. Taigi protas mums gali diktuoti, kad žiūrėk, jie tokie laimingi. But if we remember, we were also materialists, Bet jeigu prisiminsim, mes patys buvome. most of us, and were we happy? Ar buvom laimingi? I mean, we sometimes our memory tricks us, and oh, so nice days, you know, so sweet life I had. Ir mūsų atmintis gali mus apgauti. O, tokios svarbios dienos, tokį gerą gyvenimą. But I remember like so how much, like if I really meditate on it, I remember how much anxiety I was in like all the time. Ir jeigu iš tikrųjų pamąstyt, pamedituotam, tai apie tai iš tikrųjų suprasime, kad iš tikrųjų labai sudėtinga You, laiką. you're always trying to like make yourself fit into somebody else's image of who you should be. Mes visą laiką stengiamės pritapti prie kažkieno kito imidžo, ko mes turėtume būti. So sometimes we bring our like our old way of thinking into Krishna consciousness. Taigi mes kartais išmąstome savo būdus, kaip We bring our conditioning into Krishna consciousness. atsinešam savo sąlygotumą į Krišną. But actually Krishna consciousness is the process of simply becoming who we really are. Bet Krišnos sąmonė tai iš tikrųjų paprasčiausiai procesas tapti tuo, ko mes iš tikrųjų And esame. if we don't feel free to be who we are, Jeigu nesijaučiam laisvi tapti tuo, ko mes gerai nesijaučiam we have tapti to tuo, ko mes esam, deepen our understanding of these teachings. mes turime pagilinti supratimą šių mokslų. We have to become more sincere in our dealings also with the devotees. Mes turime tapti nuoširdesni, bendraudami su artimiausiais. We have to learn to control the mind. Mes turime išmokti kontroliuoti And- protą. Keep the mind always on a positive view, in a positive connection with the devotees. Ir išlaikyti protą pozityviam matyme atsidavusiam. It takes practice because we're trained to be flies. From the beginning of our life, we're trained to be like flies. Tam reikia šiek tiek praktikos, nes pradžioje praktikos mes From the beginning of our life. nuo pradžios gyvenimo mes mokome būti kaip musės. But we're trying to become bees, like bumblebees, honey seekers. Bet mes norime išmokti tapti bitėmis, tai yra medaus So ieškotojai. there may be so many like bad parts of the flower that are rotting, Ir gali būti daug gėlės vietų, kurios yra pūvančios. but the bee, he just goes to the nectar and he tastes the nectar. Bet bitės skrenda tik prie nektaro. So just like the devotees criticize others, Lygiai kaip atsidavę kritikuoja kitus. and they might not be very expert like Srila Prabhupada, Ir galbūt jie nėra dideli ekspertai kaip Šrila Prabhupada. but because they're trying to detach from material life, Bet tam, kad jie bando atsiriboti nuo materialaus, sometimes they're too enthusiastic kartais galbūt jie per daug entuziastingi. and like overzealous. It means too enthusiastic. So it means like they're, you know, they make the fault of thinking everyone is wrong and only we're right. They have that fault. Jie kartais turi
We have that. I have that fault. Okay. Jie turi trūkumą matyti, kad jis yra teisus, o kiti yra klysta. So that is like a defense. That's like eating, sleeping, mating, defending, right? We're trying to defend ourselves. Tai yra kaip gynyba, kaip valgymas, miegojimas, dauginimasis, tai mes tiesiog stengiamės gintis automatiškai. But when that stage passes, when we go further, Bet kai stadija ta praeina, mes einame toliau. then Machita Matkata Prana Bodhayantas Parasparam. Then we have so much wonderful experiences in our Krishna consciousness. Tuomet mes patiriam daugybę nuostabių potyrių. And actually then we can share that with other devotees. Ir tuomet galime jais dalintis su kitais atsidavusiais. And then when the devotees trust us more, Ir kai atsidavę mumis pradeda pasitikėti, then they open their minds, jie atveria savo they open their hearts, and they share with us. ir dalinasi su mumis. And then we realize we're not just dhotis and saris and tilak and shikas. Ir tada mes suprantam, kad mes nesam vien tik dotis, saris, šika, tilaka. Those things have a purpose, Tie dalykai turi tikslą to remind us that we're devotees of Krishna. priminti mums, kad mes Krišnos atsidavę. But then gradually we realize actually we are souls. Bet palaipsniui mes turime suprasti, kad esame sielos. Everyone here is a part and parcel of Krishna. Everyone. Visi čia yra dalelykai Krišnos. And then the envy, it starts to become less and lower, less envy goes away. Pavydas mažėja. Yeah. Then when a person is not envious, Ir kai žmogus nėra pavydus, then Krishna is able to speak to him and tell him how to act in any situation. ir Krišna pradeda jam patarinėti, kaip elgtis kiekvienoje situacijoje. He has conquered the mind, and the super soul has been reached. Tas, kas nugalėjo protą, tam apsireiškia supratimas. So it's a very individual, like spiritual life is a very individual development. Taigi dvasinis gyvenimas yra labai individualus vystymas. But at the same time, we require a society. We require association. Bet tuo pat metu mums reikalinga bendruomenė, bendravimas. So on the one hand, yeah, we if we really want to help new devotees, Taigi, jeigu mes norime iš tikrųjų padėti naujiem atsidavus, we have to be willing to take some responsibility, mes turime prisimti atsakomybę, to show a good example, parodyti gerą pavyzdį and even to take the risk of correcting them sometimes. ir netgi prisimti riziką koreguoti. Because what happens when you correct somebody is they get angry, Nes kas atsitinka, kai mes kažką taisome, jie supyksta. and they're immediately angry at you. Jie supyksta. So it's not easy. Taigi tai nelengva. So and sometimes we make mistakes. Ir kartais mes darome klaidas. But Krishna will protect anyone who's sincerely trying to improve the relationships between devotees. Bet Krišna visą laiką apgins tuos, kurie stengiasi patobulinti santykius atsidavus. So the real solution is on our part. It depends upon us as individuals. Taigi tikras sprendimas priklauso nuo mūsų, nuo kaip individų. Like how much responsibility we're willing to take. Kiek atsakomybės mes And- turime prisimti. And like I'm definitely not a good example. I can talk about this, but like I feel really hypocritical when I speak about this. You can just say it like I feel hypocritical when I speak. I'm obviously not a good example, but that at least I theoretically accept that that's the solution. And so what you brought up is like a really important point, Mataji. And like we should all be thinking about that. And be very, very conscious of, because like when people see the relationship between devotees, that is the thing that will attract people. Nes kai atsidavę žmonės pamatys santykius, gerus santykius tarp atsidavusių, tai juos labai pakeis. So forgive me for like speaking too long. Sorry about that. I apologize. So Vansha Kalpaturvasha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Srimad Bhagavatam Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Hari Bol.